ترايلكس جروب تحظى بشرف استضافة الطاولة المستديرة للقادة التنفيذيين. جمع هذا الملتقى الشركات والمؤسسات ذات التوجهات الفكرية المنسجمة والملهمة لبعضها البعض بشأن الموضوع الدائرية في قطاع البناء والتشييد. اجتذب هذا الحدث الفريد أكثر من 150 شخصا، كانوا جميعهم على اتصال مباشر من أمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط، ومن الجانب الآخر من دول آسيا والمحيط الهادي. وكان الحضور على الطاولة المستديرة واعدا بحضور عدد من المؤسسات المعروفة مثل هانيويل من خلال فرعها نظم أتمتة البناء BMS، جونز لانغ لا سال GLL للخدمات العقارية، حكومة دبي ممثلة من قبل دافزا حول الاستدامة، مجموعة لولو لمحلات السوبر ماركت ومجمعات التسوق، وأخيرا ترايلكس جروب المزود الرائد لحلول الإضاءة العالمية. تولى السيد أوليفر بيكولين إدارة مجمل المناقشات في هذا الملتقى. دعونا نلقي نظرة على وجهات النظر المختلفة بشأن الاستدلال الدائري على امتداد سلسلة القيمة. بما أن الدائرية هو موضوع واسع وشمولي تقريبا، فقد تم إنضاج موضوع البناء الدائري للتأكد من أن الجميع قد بدأ من نفس النقطة. Circularity means that you create something that can have a second life on a different location. Basically, it shifts the focus from a take, waste of production, basically to a minimize, reuse, and recycle mentality. The biggest thing we need to do is to get our head around what does a circular economy mean in terms of product design, in terms of value chain, in terms of other business models, in terms of markets and customer expectations. What about cooperation within the market between the companies for design for standardization and compatibility? في ظل طرح العديد من الأسئلة، أصبح من الضروري هيكلة الموضوع من أجل تحقيق الفهم المطلوب. أولا، ما هي القوى المحركة في المنطق الاستدلال الدائري؟ يليه، ما هي الفوائد الملموسة التي يمكن أن يحققها مفهوم الدائرية؟ وأخيرا، كيفية تحقيق الأهداف الموضوعة مع الأخذ بالاعتبار أيضا العقبات المحتملة. قبل الخوض في القوى المحركة للانتقال من الاقتصاد الخطي إلى الدائري، يجب أن نعرف أين نقف اليوم. قدمت لولو جروب رؤيتها من خلال عرض حقائق جاذبة من الاقتصاد الكلي. 74% of the end wastage of any product is an opportunity lost. Yeah. Now put that into numbers. These are numbers which are greater than GDPs of countries. At an economic perspective, at a very macro level, the import ratio is much higher than the export of a country because it does not have a circular economy to run down the products that are at the end of the cycle of production. عند الاستماع إلى هذه الأرقام، فإن ضرورة تطبيق اللوائح الحكومية ينبغي أن لا يكون أمرا مفاجئا. في الوقت نفسه يبدو أن هناك قوة محركة قوية أخرى هي أجندة الاستدامة الاستراتيجية لدى الشركات العالمية. Sustainability is one of the main driving force which has to be taken as a most priority for any organization. And as Honeywell, this is one of the biggest priority for us as a corporate responsibility. One of the things that we see, though, is that a number of global corporates are setting standards for themselves and setting extremely significant and very high standards, and they want to set them globally. الجزء المثير للاهتمام هو أن الدائرية كجزء من مخطط الاستدامة ستكون ذات تأثير إيجابي على سمعة الشركة، كما أنها في نفس الوقت تساعد أيضا في تعيين الموظفين الأكفاء والاحتفاظ بهم في خضم الحرب من أجل الحصول على المواهب. And I think that a lot of them are looking for something new, something that is going to make the workplace a better place for them, but also more importantly for their employees. So if they can deliver something that is sustainable, that is a project that delivers value, both short-term and long-term, plus makes for a good environment for their workers, and I think it's positives on all sides. And I think that's something that is really important these days because prior to the situation that we're in, it's tough to find good staff, and so people are wanting to keep them and look after them. So anything that they can do in the environment of the building that helps them is definitely a positive. باختصار، يمكننا القول
المنطق الدائري قادر أيضا على تعزيز القيمة المقترحة للموظف الذي يعمل لديك. في نهاية المطاف تبدأ جميع الخطوات مع إيلاء الاعتبار لمفهوم العملاء أولا في كل ما نقوم به. بالنسبة لمجموعة ترايلوكس جروب فإن العنصر المحفز الأكثر حيوية هو احتياجات العملاء. For us as a lighting solution provider also is, and that makes it really interesting and really exciting for us as a partner, is to increase also the speed of innovation. If you have a building set up which is already circular, being designed, it'll be easier for us to update, to upgrade, and to reduce components. That means based on a modular principle. Why not upgrading the latest functionality in 3 months after the building has been put in place? Because what you take out is no waste. It can be reused or upcycled with another reason. So the breaking point no longer is operation itself. So it's broken, so let's fix it. Now with circular, we turn to give it to a second to a third life, reuse it, maintain the value. ويعني هذا في الواقع أن الدائرية تدفع حقا إلى زيادة ولاء العملاء. لكن ما هي المنافع الأخرى التي يمكن أن نحصل عليها من تطبيق مفهوم الدائرية؟ استهلت لولو جروب لمتاجر التجزئة هذا الجزء من المناقشة بإبداء ملاحظة هامة. بصرف النظر عن هوية النموذج التجاري الدائري المتبع، تبقى القاعدة الرئيسية للعبة هي أن فرص النجاح لأي مفهوم تكون أكبر عندما يشعر جميع أصحاب المصلحة في السلسلة بفوائد ملموسة. إلى جانب الوفورات البديهية في التكاليف، يمكن للاستدلال الدائري أن يمهد الطريق نحو تحقيق الخفة والمرونة والجمع المباشر لرؤى المستخدم، وفي الموديلات المصممة جيدا سيجلب قيمة أكبر للمتر المربع. The reason why companies want to outsource their activities is because of 2 main reasons. One is they feel it's non-core, they want experts to look after it. And the second thing is that they want cost savings. And I think this, with the circularity of the building, that's going to be one of the driving factors. You know, Vikash at the beginning mentioned, you know, a lighting system that you could have in the building that you do not pay upfront for. You know, that significant capital expenditure is removed. So being able to operate your building on a system where you're paying sort of a usage fee is going to reduce potentially the setup costs for new buildings, but also allows you to upgrade and change your product as the needs of your business change. The benefit really is to have a much higher quality and his individual lighting solutions at much lower cost. So that actually is one of the key benefits to the customer, because at the end, Circular is in the strong position to make the cost for the installation for the whole building installations even cheaper. So it's more agile because the value can be maintained. So if the use of the room of the building may be adapted, adjusted, changed in the next 2-3 years, Circular is able to recover the value, to maintain the value. We also have another benefit for us as suppliers, and not just lighting, also other functionality suppliers, is, as I already said, being closer to the customer, really putting customer in the center. And the second thing is, if we return products and components, for us as suppliers, it's important to have our lessons learned, to see, understand, to have the diagnose, to see how is customer really using our product in a daily work. So returning these information and putting this into innovation circle is also kind of our living lab, and saying, yes, we understand how customers use it, how we can improve and increase that cycle very much. ولكن كيف يمكننا تحقيق هذا الهدف؟ ما هي العوامل المساعدة أو الحواجز التي تعترض تطبيق الدائرية؟ أوضحت ترايلوكس جروب المزود لحلول الإضاءة أن التاريخ قد أثبت أنه على الرغم من المزايا الواضحة لمصابيح الصمام الثنائي LED التي تفوق المصابيح التقليدية في الكفاءة، ستظل اللوائح والقوانين عاملا هاما في اعتماد هذه المصابيح، وينطبق الشيء نفسه على تسريع اعتماد الدائرية في قطاع الإضاءة. The first enabler is basically the digital technology. Okay, because see, going beyond
improving energy efficiency and enhancing the productivity overall. That is what is required for any building to look into. Second thing is basically the finance will be one of the biggest enabler for such kind of maintaining those kind of scenarios, especially pay as we use model. Okay, as rightly mentioned by Michael and Jaeger also. Yeah. Okay, so that is one thing which everybody should look into. Definitely being able to get involved with the people at the design stage early on is the most important factor, because we've seen time and time again, the people that hold the budget for CapEx and OpEx are two completely different people, and very often, even in the same firm, are not connected, and in fact don't see any need to connect. So getting that in early, I think, is a huge priority. Number 3, we would like to shift the mindset towards a greener economy. And number 4, to shift also the culture in order to understand the value of the circular economy or the green economy, so that the people will understand how important this one for generation to come and to have more sustainable business. So these 4 points in terms of the enablers. بإيجاز، إلى جانب اللوائح الحكومية والتكنولوجيا الرقمية بوصفها عناصر تمكينية، نحتاج جميعا إلى تثقيف جميع أصحاب المصلحة وتقديم الشرح الوافي إليهم لتقصير أمد المنافع البعيدة الأجل. شعر جميع القادة المجتمعين على هذه الطاولة المستديرة أن الجلوس سوية كأرباب صناعة سوف يسهم في تسريع العمل نحو إقامة المباني الدائرية. سوف يتواصل الحوار وقد بدأ التعاون بالفعل. هل أنت مستعد للانضمام إلينا في رحلة نحو مستقبل أكثر استدامة؟ دعنا نتحدث معا إذن.